Hi everyone. We have been discussing the beautiful lesson Shipwrecked Sailor. We came to know that our narrator Velasco, he safely landed in the life raft. And we also came to know two other sailors, two other shipmates. Do you remember their names? Yes, you're right. Carabello, the very tall, healthy and robust man, and Castillo, who was trying to escape by holding the neck of Carabello. So in the previous class, we met these three characters, our narrator Velasco, Castillo and Carabello. Velasco was hardly trying to help them to get into the life raft. But unfortunately, Velasco couldn't help them. But he's been trying by himself a lot to do that. So, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതെന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ നരേറ്റർ വെലസ്കോ ലൈഫ് റാറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നു. പിന്നെ മറ്റ് രണ്ട് ഷിപ്പ്മേറ്റ്സ് കാസ്റ്റിലോ ആൻഡ് കാരബെല്ലോ, ആൻഡ് ദേ വർ ഓൾസോ ട്രൈങ് ടു അഫ്ലോട്ട്. അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നായിരുന്നു? എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. After few minutes, Velasco realized there is one more shipmate is trying to swim in the ocean, and that was Luis Rengifo. Luis Rengifo is a very young and confident man. He was trying to swim by holding his headphone in his right hand. He was holding his headphone in one hand and he was trying to swim to reach into the life raft. By this act, we can understand how confident Luis Rengifo was. Luis Rengifo എത്രമാത്രം കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്ടിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇത്രയും ഹൊറിബിളായി നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ലൂയിസ് റെഞ്ചിഫോ ഒട്ടും പാനിക് ആവാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹി വാസ് സ്വിമ്മിങ് ബൈ ഹോൾഡിങ് ഹിസ് ഹെഡ്ഫോൺ ഇൻ ഹിസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ്. ഹെഡ്ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഒരു കയ്യിൽ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലൂയിസ് റെഞ്ചിഫോ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്വിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Velasco wanted to help them all. Velasco wanted to rescue every one of them. He tried very much, but because of the heavy wind and choppy waves, he couldn't move forward. Velasco ഒരുപാട് തവണ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരെ മൂന്ന് പേരും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും വെലസ്കോക്ക് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്തായാലും കാരണം? Because of the strong wind and the choppy waves. ശക്തമായ കാറ്റ് കാരണം കൊണ്ടും ചോപ്പി വേവ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വെലസ്കോക്ക് തൻ്റെ ലൈഫ് റാറ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. Few minutes later, Velasco happened to see one more shipmate who was waving at him, and that was the young sailor in the ship. അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും യങ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷിപ്പ്മേറ്റ്, ഒരു സെയിലർ ആയിരുന്നു അത്. Do you know who was that? That was Ramon Herrera. Ramon Herrera, who is very happy young guy from Azona. Ramon Herrera was also waving at him. Velasco was in dilemma. He was confused. ആരെയാണ് ആദ്യം രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നുള്ളതായിരുന്നു വെലസ്കോയുടെ കൺഫ്യൂഷൻ. He can see Carabello and Castillo, Luis Rengifo, and now he also can see Ramon Herrera. So Velasco was really confused which one of his shipmate wanted to get into life raft at first. ഇതിൽ ആരെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു വെലസ്കോ. So you know what Velasco had done? Velasco grabbed his oar. Do you know what is oar? Here you can see the picture of the oar. Oar എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുഴ എന്ന് പറയും അല്ലേ? വഞ്ചിയിലൊക്കെ തോണിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തുഴഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തുഴയാണ് ഓർ എന്ന് പറയുന്നത്. Velasco grabbed the oar and pointed to the sailors. Suddenly a huge wave lifted the life raft and Velasco reached at the crest of the wave. പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു തിരമാലയിൽ വെലസ്കോയുടെ ലൈഫ് റാറ്റ് ആ വേവിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. Now he can see the mast. Do you know what is mast? നമ്മുടെ ഷിപ്പിലും ബോട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കൊടിമരം, അതാണ് മാസ്റ്റ്. So Velasco recognized his ship hadn't sink. അവർ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഷിപ്പ് കടലിനടിയിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല എന്ന് വെലസ്കോക്ക് മനസ്സിലായി.
കാരണം വെലസ്കോ ആ വേവിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ ലൈഫ് റാറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ വേവിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഹി വാസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വേവ് ആൻഡ് ഹി കുഡ് സീ ദ മാസ്റ്റ് ക്വൈറ്റ് ഫാർ അവേ ഫ്രം ഹിം. കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ട് ആ മാസ്റ്റ് വെലസ്കോ കണ്ടു. സോ വെലസ്കോക്ക് മനസ്സിലായി അവരുടെ ഷിപ്പ് മുങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. വെൻ ഹി കെയിം ഡൗൺ he couldn't find out Ramon Herrera, Carabello and Castillo. 3 of them had sunk into the ocean. അവർ 3 പേരും വരുന്ന എന്ത് ചെയ്തു? മുങ്ങിപ്പോയി. 3 of them vanished. Carabello, Castillo and Ramon Herrera. They drowned into the ocean. So it was a really tragic moment. Now there is only one shipmate left, Luis Rengifo. As I told you, Luis Rengifo was one of the most confident men among them. ഇപ്പോഴും ലൂയിസ് റെഞ്ചിഫോ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു? He was swimming and swimming to reach into the life raft. Slowly, Luis Rengifo lost his strength. Now, Luis Rengifo is panic. ഇപ്പോൾ ലൂയിസ് റെഞ്ചിഫോ കുറച്ചുകൂടി പരിഭ്രാന്തിയിലായിരിക്കുന്നു. He lost his control. He lost his power. Velasco stood up in the life raft and showed him the oar. But he couldn't reach to him because of the heavy wind and choppy waves. Choppy waves changed his direction when he was swimming towards the life raft. Luis Rengifo life raftലേക്ക് നീന്തി വരുമ്പോൾ choppy waves was changing his direction. Then what happened? Luis Rengifo was also drawn into the ocean in front of Velasco. Velasco നോക്കി നിൽക്കെ ലൂയിസ് റെഞ്ചിഫോ കടലിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയി. Now Velasco is alone in the life raft. Do you remember one thing? When our lesson was starting, Velasco was thinking he was utterly alone in the ocean. Every one of the shipmates were drawn into the ocean. He thought like that. But the end of the story, it came true. Every one of the passengers drawn into the ocean and Velasco left alone the middle of the ocean. ഇപ്പം വെലസ്കോ ഒറ്റക്കാണ് ആ ലൈഫ് റാഫ്റ്റിലുള്ളത്. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 4 ഷിപ്പ്മേറ്റ്സും എന്ത് ചെയ്തു? ദേ ഡ്രോൺ ഇൻ ടു ദി ഓഷൻ. അവർ കടലിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയി. വെലസ്കോ വാസ് ടയേർഡ്, ഹി വാസ് ഡിപ്രസ്ഡ്, ഹി വാസ് വിഡ്രോൺ because in front of his eyes his friends died. He couldn't believe himself because he tried many times to rescue them, but each time he failed to rescue them. It made him very unhappy and he became so depressed about that. And Velasco was sitting in the life raft and expecting help from someone. He strongly believed that somebody will come to rescue him. And he also strongly believed that all the shipmates, Castillo, Carabello, Luis Rengifo and Ramon Herrera, all of them will be saved by someone else. ഇവർ ആരുടെയെങ്കിലും കൈകൾ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് സ്വയം സമാധാനിക്കുകയായിരുന്നു വെലസ്കോ. ഈ വെലസ്കോയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് വാനിഷ്ഡായി പോയ ഈ ഷിപ്പ്മേറ്റ്സ് വേറെ ഏതെങ്കിലും തീരത്ത് അവരെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷിപ്പ് വന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ സ്വയം സമാധാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു വെലസ്കോ. വെലസ്കോ spent more than 4 hours in the middle of the Caribbean Sea expecting to get help from someone. So this is all about the story Shipwrecked Sailor. Do you like the story? So how many characters are there? The narrator, Velasco, Carabello, Castillo, Luis Rengifo, Ramon Herrera. Except narrator, the rest of the 4 shipmates drawn into the ocean. Velasco ഒഴികെ മറ്റ് 4 ഷിപ്പ്മേറ്റ്സും കടലിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രാജഡി എൻഡിങ് ആണ് ഈ സ്റ്റോറിക്കുള്ളത് അല്ലേ? കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ ഒന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റാതെ നറേറ്റർ ഇങ്ങേയറ്റം ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. Now you have to read the lesson completely and take down the difficult word and let your teacher know that, and they will help you to find out the meaning. Thank you for watching this video. Let's meet with another lesson. Take care. Bye-bye.